27th November 1980. Juliana started her career while performing karaoke in different places in the 90s. Juliana, together with Irene Namubiru in their group IJ, did wonders when they released a track album that omwezi gwa musanvu mutukoze bulungi okwegatta kweneeta gwa buwomi tuteredde bubya emindi yewunzikira kale mu mbeera eyo katwekube wakati mu kisinde tugakuwe oleme kujula naye nga bulijjo katusooke tulabe emitwe emikulu. Ogw'okubba ssente n'okwekobaana gubasinze Bad Black ne Medicine Ntongo ekibonerezo kibaweebwa nkya. Alipoota ku ssente za identity card mu giveeko Museveni awabudde aba NRM ababaka balemeddeko. Olutale Congo abayeekera balaza ababakulira baweze okwesogga ekibuga Goma. Mu mizannyo mu mpaka eza Pearl of Africa Rally Lindo laba abavuzi bwe beekengedde enteekateeka. NTV Akawungeezi nkwaniriza natenze Frank Alisimbi. Omwala ayitibwa Shanita Namuyimba oluusi atera okuyitibwa Bad Black ne munne Medicine Ntongo bakitegedde olwaleero nti ssente z'ababadde beeyagaliramu babbanzibe. Kkooti enkulu esengesiza Namuyimba omusango gw'okukulupya ssente ziwera $3 obukadde 3.9 ye munnakibuga munne Medicine Ntongo bwe batera okulya ensimbi ogumusinze gwa kwekobaana ne Bad Black ne bamala beekomya ssente za kampuni y'omuzungu ayitibwa David Greenhag. Tubuza omuzungu Greenhag abadde omusanyufu olw'ensala ya kkooti oba talina kisa ku Black eyakazaala omwana n'atuulira nti ebyo bizibu bya Black era alina okubyemalira. Black yandisibwa emyaka 14 ate n'alagirwa n'okuzza ssente ze yabba ye Ssentongo ayinza okusibwa emyaka 6 oba okuwengasi. Shanita Namuyimbwa wa Bad Black yali yeekolera gije omuzungu David Greenhag n'amusanga ku Rock Gardens e Kampala ne bakkanya okukola bizinensi y'amayumba agapangisibwa. Greenhag yananyini company yitibwa Deviation Development Uganda Limited yayitamu obukadde bwa $3.9 Black zayakako n'atanula okwejarabya ng'agula emmotoka ez'ebbeeyi n'okugabirako mikwano gye. Ssente zibaliramu obuwumbi bwa siringi 9. Black ayanjulira omuzungu munne Medicine Ntongo gwe yayita omuwi w'amagezi era ekyaddako kkooti ezudde nti kyali ky'ababiri bano kulya ssente ze bataakolerera. Statement za bank eziraga nga Black bwe yajjangayo ssente zaleetebwa mu kkooti eno era omulamuzi Catherine Bamugamirire agamba nti kyeyoleka bulungi nti Black ssente yazigabirangako Ssentongo yali afuuse omuntu we ow'enjawulo. Abajulizi 9 be baawa obujulizi mu musango guno. Tujja kwebuuza ku ba clients baffe ku ludda olwawaabirwa olwa Medicine Ntongo okulaba oba bakiraba nga kisaanidde okujulira. Well, I'm satisfied that the guilty were found guilty. Okusinziira ku kkooti, Bad Black okubanga yakola mu senior 1 n'atandika okuba ow'amalaaya tekitegeeza nti byakola tabitegeera. Yakimanya bulungi nti ssente zakulupya tezaali zize ate n'akimanya bulungi nti yasembeza Medi badde ku ssente z'abandi bazirye n'okweraga mu kibuga. Enkya ku Lwokuna, kkooti lwa Bad Black ne Ssentongo ebibonerezo. naye omulamuzi asobola okusalawo alina obuyinza ogamba nti kasasule either asasule fine ya $6,600 oba bamusibe emyaka egitasukka 14 giyinza okuba omwaka gumu 2 3. Omulamuzi wamaze okusoma ensala ye ebweru wa kkooti omu ku mikwano gya Medi abadde banakuwadde olwamunaba okusibwa. Poliisi ne mutwala wakati mu kwekaza oluvannyuma lw'omusajja yali yamunoonye edda okutandika okumulumiriza nti yabba kaadi ye eya mmotoka. Akwatiddwa ye Hamidu Segawa. Buli lunaku munoonya mbadde nina difference kuva ku CPS kati mbusanza ayimiridde wano. Last week but one yatunda motoka mu town babadde
oyo tanaba kumala wiki bbiri ng'avudde mu kkomera this man. NTV Akawungeezi ab'ekitongole ekisoloza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority batandise okubawa mmotoka ezayingizibwa mu Uganda ne zitawandiisibwa mu mateeka. Mmotoka ezisoba 20 zaatwaliddwa dda ku kitebe kya URA era zitandise okwekebejjebwa. Ekikwekweto kino kyaddirira abantu abamu okukozesa olukujjukujju gye buvuddeko ne bayingira mu byuma bya URA ne bawandiisa emmotoka mu ngeri emenya amateeka. Mu mwezi gwa May ne June URA yafulumya olukalala lwa mmotoka eziteeberezebwa okuyingira mu ggwanga mu bukyamu. Mmotoka zino ezisoba mu 200 tezaawandiisibwa kitongole kya byamisolo y'ensonga lwaki bannannyinizo balina okuzitwala ziwandiisibwe bulungi. Okugeza waliwo emmotoka twasanga zina namba plate zifaanagana, waliwo emmotoka za namba plate nga si zaazo, wone emmotoka ezitasasulako wadde ennusu emu mu misolo n'ezasasulako ebitundu mu misolo. Kale kikyasingira ddala okuyisa emmotoka zino zijje tuzeetegereze. Ekizibu kino kyava ku bantu abagambibwa okukozesa olukujjukujju nga beeyambisa ebyuma eby'amaanyi abayingira mu byama bya URA ne bawandiisa mmotoka zino olwo ne bazikwasa bannannyinizo ssente z'okuwandiisa ne bazezza. Abasajja bano abana nga bakozi ba kampuni emu etuusa kuno mmotoka baakwatibwa omwezi oguwedde. Mmotoka ezaakosebwa mu mbeera eno yaliwo wakati wa 2010 ne 2012 ziri eyo mu 200. Mu zo mwe muli ne Land Cruiser eno egambibwa okuba ey'omubaka wa Parliament atayatuukiriziddwa mannya. Era emmotoka eyo ebadde eyisibwa mu nkola zaffe ez'enjawulo okulaba nti nannyini mmotoka eyo tugimuddiza mu bwangu era nga naye yeeyame okuba nti asasula emisolo egyo agimaleyo emmotoka emuddizibwe. Ezimu ku mmotoka zino zaaleeteddwa bannannyinizo so ng'endala zaaboyeddwa ku nguudo oluvannyuma lw'ekiseera ekyaweebwa abantu okuzitwala ku kitebe kya URA okuggwako. Ekikwekweto kino kikyagenda mu maaso kwetooloola eggwanga lyonna. Abayekera ba M23 abalwanyisa gavumenti ya Kabila e Congo bagamba nti singa ekibiina ekitaba amawanga ki UN tekikuuma abantu naddala abatuuze abali mu kibuga Goma bajja kulumba ekibuga ekyo nakyo bakyeze. Bishop Jean-Marie omwogezi w'abayekera mu kiwayi ky'ebyobufuzi agamba nti ebibuga nga Goma n'ekibuga nga Rushuru aba UN balina okulaba nga biri mu mbeera nnungi. Rushuru aba M23 babadde bakakiwamba ne bakireka mikono gya poliisi n'aba UN. UN eyongedde okusomba amagye nga yegatwala e Goma okwewala okulwana okw'amaanyi okuyinza okubalukawo wakati w'abayekera n'amagye aga gavumenti. Abayekera bano olwaleero boogeddeko eri bannamawulire mu kitundu ky'e Bunagana ku nsalo ya Uganda ne Congo. Ebyokwerinda bibadde binywevu mu kitundu ky'e Bunagana ku nsalo ya Congo ne Uganda enkya ya leero. Omwogezi w'abayekera ba M23 ku ludda lw'ebyobufuzi Bishop Jean-Marie wabadde alina okwogererako eri bannamawulire nga gwe mulundi ogusoose okuva okulwana kuno lwe kwatandika. Wabadde w'amawulire ng'okulwanagana kw'amawanga bwe kubaluseewo mu kitundu ky'e Goma ng'eno abayekera bagamba nti abajaasi ba Congo bali ku batuusi babatuntuza. Wabula tetusobodde kukakasa bigambo by'abayekera bino. Jean-Marie agamba nti tagenda kukkiriza abantu kutirimbulwa nga batunula butunuzi. Ikiwa watu wataendelea kabila fulani itaendelea kuhukumiwa, kuendelea kuuawa wala kuendelea kupigwa, na kama government na MONUSCO wanaonyesha uweza ya kukosa kuchunga raia, sisi kama M23 tutashika mji wa Goma tayari na tutaprotect raia. Waliwo era amawulire agategeeza ng'amagye ga gavumenti bwe gateekateeka okuddamu okwezza ekibuga Ruchuru abayekera kye baawamba kyokka ne bakirekamu poliisi n'amagye g'ekibiina ky'amawanga amagatte nga bakikuuma. Wabula bagamba nti amagye ga Congo bwe gakomawo kakubajjutuka. Tunashika mji na tunaiachia MONUSCO. Ni kusema kwanza tangu leo tukashika mji, kama tunataka kuiacha tutaambia MONUSCO tusinye mabarua pamoja. Abayekera bagamba nti ebizibu bya Congo tebiri ku mawanga wabula okulemerera kw'abali mu buyinza okussa mu nkola endagaano gye baatuukako mu 2009. Gavumenti ya Congo ezze ekiteeka ku Rwanda nga weewagira abayekera bano wabula Rwanda binezze ebyegaana.
And I was reminding people that even before I was born, there were these problems in the Congo. So before so many people in this room, Rwandese, were born, including me, we had problems in the Congo. Abayekera bazze boogera nga bali abeetegefu okutuula ku mmeeza emu ne gavumenti bateese ku nsonga ezibatabula. Mu birala ewankulukuku entambula ku luguudo oluva mu Ndeeba okudda Ennyana ekalubye kumpi olunaku lwonna. Waliwo abatuuze mu kitundu ekyo ne bannansi abalala abakolerayo abazibye ekkubo nga bagamba nti n'ebikubo ebitwala ente okunywa bisinga kulina omuyita abantu n'ebidduka. Enkuba etonnye mu nnaku zino eyongedde okuteeka oluguudo luno mu mbeera embi ennyo. Abantu bakedde kusuula misanvu mu luguudo luno nga tebakkiriza bidduka kulukozesa. Bano era bakumye ekyoto kwe bafumbidde ebyokulya mu ngeri y'okulukungubagira kuno kwe batadde n'okusimba ebitooke n'emiti mu luguudo. Oluguudo ono lwe luva mu kibuga ky'Endeeba okudda Ennyana. Embeera y'oluguudo bano bagamba nti yevuddeko emirimu gyabwe okwesiba. Oya abafuzi betukeera ku makya ne tulonda nga ddala ekkubo lifaanana bwe lityo. Kati ngaffe abalina emirimu ku luno olw'ewankulu koledde nze nina saaluuni yange tekyakola olw'okuba bakasitoma tebakyajja olw'oluguudo. Bagamba nti okutuuka ku kino baasose kwekubira ndulu mu babuyinza ne batabayamba. Oluguudo ebyenfuna badduka n'ebitali byanfuna tebadda gye tuli. Twagenda mu kyala Sserugwawo meeya bwe twamutuukirira tugamba ekintu kimu nti obudde obw'okwogerako ebyo si bulina. Naffe ne tumugamba ye maama bw'oyogedde ko ffe naffe katugere tukole kye tukola. Kafubi wa NTV okufuna ku bekikwatako okutangaaza ku byogeddwa abantu tavuddeemu kalungi kubanga Meeya Joyce Nabbosa Ssebugwawo tabadde mu ofiisi. Serunyigo Abakal, NTV Akawungeezi. Embeera abatuuze gye balimu eri emu n'eddakiika 10 NTV Akawungeezi ekyagenda mu maaso. Tukomawo n'ekitundu ekyokubiri girobeera naffe. Akalulu mu Bukoto Kayihura alabudde abakozi b'effujjo okujjukira abaafiira mu butujju. Poliisi ekalaatidde bannayuganda babeere ekitundu ku byokwerinda. This is NTV. Our star today is Pastor Wilson Bugembe, who grew up in some of the worst conditions a person can go through. During his early years, the young Bugembe lived through unfortunate trials and temptations. This includes the siblings and untold suffering for over 4 years as a street child. After the death of his parents and siblings, Bugembe faced life all alone. He was mistreated by those that had earlier on promised to help him. With no shoes, one yellow shirt and a pair of shorts, Bugembe left home and decided to face the world alone. As of today, Pastor Wilson Bugembe is one of the best gospel artists in East Africa. From grass to grace, the singing pastor is indeed Uganda's gospel shining light. His life is a clear testimony. His breakthrough song was Jagala Kumanya. The song sold out and received massive airplay on both radio and TV stations. At this stage, however, the gospel music fans were not yet so familiar with the person behind this life-inspiring hit. From Jagala Kumanya, Pastor Bugembe proved that he had come to stay when he released yet another song titled Komaweka. These two sold out highly and was followed by other inspirational and social awakening hits.
When you try to analyze Pastor Bugembe's projects, your conclusions will be far from the genuine reality. The fact is, Pastor Bugembe is simply unpredictable. Unlike the majority of gospel artists who only sing worship and inspirational songs, the pastor does the same, but goes a step further and adds a lot of spice in his projects. His songs inform, inspire, counsel, educate, entertain, and also manifest God's manifestation of talent. Even on a bad day, Pastor Bugembe's songs just have a way of wearing a long-lasting smile on your face. Ine, wacha mchezo, uva matabagaja gaje, nja kugamba, sit up, chuka, genda, baka bwaise. Once a Blue 3 member, now a solo artist, Cinderella Sanyu is in her late 20s and was born and raised in Bale district in eastern Uganda to the late Mr. Muyonjo and Mrs. Angela Muyonjo on the 28th of August 1985. She has 4 sisters and 2 brothers. She started singing when she was 6 in church and in school. She, however, first came into the limelight in 2000 at the age of 15 after the Coca-Cola Popstar events where, together with Jackie and Lillian, they were given long-time music contracts. For a period of roughly 7 years, Cindy was part of the Blue 3, and during this time, the group achieved a lot, including Palm Awards, Kisima nominee. TV Akawungeezi katugende maaso tutegedde nti President Museveni awandiikidde ababaka ba NRM ng'ayagala basonyiwa baali ba minisita abagambibwa nti beetaba mu mivuyo gy'okukuba identity cards z'Abannayuganda. Ababaka ba NRM batudde olwaleero ne bawuliriza obubaka okuva wa President obubasomeddwa omumyuka we Kiwanuka Sekandi. Ababaka batutegeeza nti Mwami Museveni yabasabye ensobi ezaakolebwa abaali ba minisita bazeerabire kubanga yennyini ye yabalagira okukozesa kampuni y'Abagermany okukola density lw'ensonga nti tewali budde bumala. Okusinziira kwa alipoota yakolebwa akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'okwerinda, alipoota eruma abaali ba minisita Profesa Kiddu Makubuya, Kirunda Kivejjinja, John Chrysostom Alintuma Nsambo n'omuwandiisi w'enkalakkalya Dr. Stephen Kagoda. Alipoota egamba nti bano basaana bakangavvulwe ku bigambibwa nti bano baafiiriza gavumenti ssente mu nteekateeka ya gavumenti okukola density. Obuwumbi 200 bwe bugambibwa nti gavumenti bwe yakozesa mu nteekateeka eno kyokka n'okutuusa kati bakakolako kaada 4 zokka. Abaka ba NRM abadde mu lutuula Akawungeezi k'eggulo batutegeeza nti President Museveni ng'ayita mu mumyuka we Edward Kiwanuka Sekandi yasabye nti ensobi ezaakolebwa abaali ba minisita bazeerabire kubanga yabalagira okukozesa kampuni ya Germany okukola density nga teyise mu kuvuganya. Agamba nti abantu bonna Parliament ya implicating babajeko omusango. Tulaba taata ayina okutwagattako tuwabula okulwanyisa enguzi ng'ate yakiriyalinga abantu ababba enguzi. Wabula aboogezi b'akabondo ka NRM batukakasizza nti ddala Pulezidenti yabawandiikidde naye okusaba kwe ne bakuziimuula kubanga bo ng'ekibiina kya NRM tebayinza kuwagira bikolwa bya buli bwanguzi. Ate ne tukkirizinga nti singa waliwo omuntu eyakola ensobi yonna nabba ensimbi za project eno alina kubeera punished. Parliament bwe neemala ku debating report neekola decision agenda mu investigation za police za IGG ne other relevant bodies agende mu kooti ayewozeko. President mu bbaluwa ye
mbwera agamba nti alipoota gye bakoze egenda kukosa kandidate wa NRM e Bukoto Alintuma Nsambo kubanga anokulwayo mu alipoota eno. Executive President mwali chairman omulamba ne batula ne bakiriyaringa kivejinja Alintuma Nsambo, in fact Alintuma Nsambo ne bamuwa obumbi bwa sente bungi nnyo e Bukoto agende yesemondo boza kumobe yongera okulya sente zaabwe ne bagenda ne bakiriyaringa ne Kiduma kubya. In fact kino kiraga nti NRM eri very strong supporting ekintu ekiri right bwe kibeera right, te supporting ekintu kiri wrong bwe kibeera wrong. Kakati awo tetulina ku mixinga issues. Minisita w'ensonga z'omunda naye aliko alipoota gy'akoze akawungeezi eri paalamenti n'ategeeza nti kampuni y'abajamani eno ekyababanja obuwumbi 14 abaka bakkaanyizza nti bantu tebagenda kubasonyiwa newankubadde olukiiko lwa baminisita lwatudde ne lusalawo nti babasonyiwe. Jingo Francis, NTV Akawungeezi. Weewaawo NTV Akawungeezi akulira ekibiina ki People's Progressive Party PPP era munnabyabufuzi omugundiivu kuno okwaffe Jaberi Bidanisali tutegedde nti aweereddwa ekitanda mu ddwaliro lya IHK oluvannyuma lw'okugwira ekimbe. Bidandi agenze okutuusibwa kwa IHK nga tamanyi biri ku nsi naye abasawo bagamba nti kati agenda adda engulu. Twogeddeko ne mutabani we Yusufu Sali n'atunyonnyola embeera nga bweri. Yabadde ng'alinga azuukusenga aina instructions zawa ku bantu abawaka, then bweyakyuse somehow, I don't know, he fainted nagwa. I think it was out of fatigue oba kitetulishiwa bachawo bakyekebejja naye nga taata yakola kukinze netumuleeta wano ekiro ne bamuyingiza mu intensive care naye abasawo bagamba nti kati ali bulungiko kubanga era twogeddemu naye ng'ali bulungi. Yusufu Sali nga atubuulira embeera ya muzeeyi we Bidanisali nga bweri. Senkulu wa poliisi Lieutenant General Kale Kaihura alabudde abalowooza nti bajja kugumba mu Bukoto bakole fujjo mu kulondawo kw'enkya. Kaihura okusinga alabudde abavubuka bakawuula be baakazaako bakanyama n'omubaka Betty Namboze nti balina okweddako. Tudiployinze abasirikale 663 abanabeera nga bali wamu nga bapatrollinga. Ebyokwerinda byongeddwa kunywezebwa nga ne Senkulu wa poliisi Kaihura ku luno talutumidde mwana okulaba ng'okulonda kuno kubaawo mu mirembe. Kaihura alabudde abalonzi okugoberera amateeka. Nange experiment sijja kwebaka nja kuba kugulawo ne tiimu yange alert squad poliisi weri owatiriyo ba candidates ne tiimu zamu please mugoberera amateeka saagala mufune kizibu. Akakiiko k'ebyokulonda kategezezza nga abalonzi abasoba 39 be basuubirwa okuba akalulu k'enkya mu bifo ebirondebwamu 66 erisangibwa mu magombolola omuli ery'Ekkingo ne Kiseka. Kaihura era ategezezza nga bwe bagenda okukolaganira wamu n'ab'ebyokulonda okulaba ng'omulimu guno gutambula bukwakku. Wabula n'alabula bakanyama okwegendereza kubanga tebagenda kubakkiriza kukola fujjo. Abakulembeze abagenda nga tibaleese bakanyama wano kuno tugenda kubanoonya bakanyama abavudde bweru. So kati omulimu munene kulaba nti tukuuma ba electoral commission officials voting materials na kati ndowooza ziva Kampala. Akalulu kagenda kutandika saawa emu kagwe saawa 11. Tumaliriza ku gamba candidates kujja kulaba materials olwakuba tu-expectinga materials leero. Wabula Kaihura alabudde Namboze nga bw'atagenda kumukkiriza kutabangula mirembe mu kitundu kino. Kyokka ye Namboze tasobose kufunika. Namboze aze wano kukola ki? Ekyokusooka Namboze wa Mukono katale wano akola ki? Kukampinga ku petrol station kitegeeza ki? Abasirikale bano bonna bolaba wano tebeetegese genda ku mbaga. Omulimu gwabwe gugenda kubeera gumu kulaba nga bakuuma ebyokwerinda n'obutebenkevu mu kitundu kino okutuusa ng'okulonda kuwedde. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungeezi. Timu yaffe gyeri nnyo e Bukoto tujja kuba tukuwa byonna ebivaayo mu bujjuvu okutuusa okulonda lwe kunaggwa kutuukira ddala okwegamba kalulu akanaabalibwa akasembayo n'okulangirira mu mbeera eyo. Mu birala olwaleero emyaka giweze 2 bukyabatujju bakola bulumbaganyi mu Kampala omwafiira abantu abasoba mu 75. Ab'ebitongole ebikuumaddembe bongedde okulabula bannayuganda ku butujju. Iyo poliisi erwanyisa ebikola eby'obutujju etuwulidde nti wakyaliwo emiziziko mingi wakati mu kaweefube ow'okulwanyisa obutujju. Groups such as Al-Qaeda and Al-Shabaab are increasingly
taking advantage of technological advancement such as internet and globalization to their nefarious advantages to advertise, to recruit, obtain information, train and solicit funds. Poliisi eyongedde okukikkaatiriza ng'omulimu gw'okulwanyisa obutujju bwe guli ogwa buli muntu era wano weesabidde bannayuganda okwongera okukolaganira awamu nayo okulaba ng'ebikolwa bino bikendeezebwa. Our greatest weapon against terrorism is unity. We may not always know when and where terrorists will attempt to strike, but we know they will try again, and we must combine our efforts collectively to stop them. Pastor Solomon Male owa Arising for Christ Ministries agamba nti waliwo ensonga eziviirako abantu okwekyawa ne beenyigira mu bikolwa by'ekitujju nga singa zitunulwamu oba oliawo wandifunikawo enjawulo. Obwannalukalala tebuliiko nzikiriza, tebuliiko mawanga. Omuntu yenna bw'awulira ng'anyigirizibwa ng'alaba nti ekimutaasa kyokka kyasigadde okukola ne bw'anaayogera ne bw'anaakola kitalina kyajja kufuna asalawo okulwana from a point of weakness. Identifying these individuals and groups is a tremendous challenge, and the role of our partners in the state, local government, faith-based organizations and the family is critical in these efforts. Mu Julai wa 2010 nga 11 abatujju batega bbomu 2 ekyaddondo ku rugby ground ne Kabalagala ku bbala ya Ethiopian Village. Bannayuganda abasukka mu 7 abaali balaba final ya World Cup ne balusuulamu akaba. Bo abantu abatuukako obuzibu wakati mu bbomu ezaakubwa n'abo abaafiirwa abaabwe bagamba nti ekiseera eky'okukungubaga kyaggwako dda nti era kati kye baagala kwe kuteekawo ekijjukizo n'okuteekawo ekibiina ekinaayamba mu kulwanyisa obutujju. I used to love soccer, but I no longer love it because it reminds me of how my brother died. Nga Caroline era ne bannayuganda abamu abaafiirwa abaagalwa abaabwe bwe bali bbomu bwe zaatulekera ekyaddondo ne ku Ethiopian Village ekabalagala mu Kampala. Akapiira ko kakyazannyibwa naye mu maka ga Caroline ne Morris Ojok ekyokwerabira ebyaliwo nga July 11 kikyagaanye. Muganda waabwe omuto yafiira ku myaka 18 ng'akyasoma siniya ey'okutaano wamu ne mukwano gwe. It was at around midnight that very day when I woke up on NTV. I saw a breaking news indicating that bomb blast took place in Kampala. Ekiro ekyo tebeebaka baakubira muganda waabwe essimu nga takwata. Having tried the number not going through, I felt like, no, God, let me hope he had not gone to Chadondo. Ku makya kye baali batya kyatuukirira. I went to the mortuary, city mortuary Mulago. Then I found his body plus the one of his friend. Famire ye ekooye okukaaba okufa kwabalekera obulumi naye kati baagala kujjukira bonna abaafa mu kikolwa ky'obutujju kino. Wano Morris waaviiriddeyo n'ekirowoozo ky'okutandika ekibiina ekyabakaawonawo n'eŋŋanda z'abo abaafiirwa. Whereby the members, the survivors, the bereaved family members come together and have their voices heard. You know, terror victims in this world have their rights. And from the association, I hope that we shall be having a binding factor in our life. Ekibiina yali tekinnafuna nsimbi kijja kuyamba ne bamulekwa abaalekebwawo nga bato okusoma n'ebirala. Morris agamba tayagala kibiina kuba kyannaku. Participating in anti-terrorism, you know, victims of terror, I must say, are the best in controlling terrorism because they have the experience, they know what they went through, and they can come out and tell the government, do this, do this. Era baagala kusaawo ekijjukizo okunaaba amannya gaabo bonna abaafa wamu n'obufaananyi bwabwe nga buli mwaka bakunga bannaabwe ab'enzikiriza ez'enjawulo okusaabira awamu mu kifo ekitongole. Florence Nalimba, NTV Akawungeezi. NTV Akawungeezi agenza okumaliriza ng'eriemu n'eddakiika 26 era wano wennyini we twagala tulabire akatale k'ensimbi nga bwe kabadde olwaleero wano e Kampala. Akatale k'ensimbi kakutuusibwako
vehicles are required to revalidate. This is NTV. Tugenda kukumulamu tukomewo ate n'amawulire okuva mu nsiike ebyemizannyo ky'oba okola beera naffe. In addition to his global fame that picked numerous awards for Navia. You cannot deny it. Let's go, people. With all these feathers in his cap, it is clear that Navia's talent is indisputable, and the star continues to rise up and up to hip-hop legendary status. You don't need a weapon. All I can promise is sandy beaches, no shutterbugs, no stuttering. When I go and cut a rug, you're a big girl. Last thing you need is... Sally, also known as Bebe Cool, Munene Big Size, the Bogolako superstar, also popularly known as East Africa's Mr. Showbiz, is a reggae musician who was born on 1st September 1977 to a popular politician, Jabeli Bidandi Sally. Big size, extra large. Can you music? Uganda, pay for Namia. Happy Woolies are a chief food, then Sanga Mo Uganda. He started his music career in the mid-90s while at Chitante High School, where he was an entertainment prefect, together with Rudeboy Devo and Luther T. Like many other Ugandan musicians, Bebe Cool went to where he started to make his name as a prolific musician, together with Red Sun and Chameleon. Mu byemizannyo empaka eza Pearl of Africa ziyinda naye abavuzi ba motoka batiddemu olw'engeri abategesi gye bakyusa ezimu ku nguudo mugenda okuyitibwa. Weewaawo ekyo kiri bwe kityo naye bo bagenda mu maaso n'okwetegeka. Abavuzi bano beesuze nnyo empaka z'omulundi guno. Badereva bagamba nti enguudo z'omulundi guno za kubayambako okwolesa obukodyo bwabwe obupya. Ponsiano Lwakataka yalina ekikopo eky'omwaka oguwedde. Naye Wiikirifu Bukenya avuddeyo n'agamba nti guno omulundi amwerinde. Empaka zino zireesa abavuzi okuva mu mawanga ag'enjawulo ku ssemazinga Africa. NTV Akawungeezi byamizannyo bye tulimu. Uganda Revenue Authority eraze Dar es Salaam mu Tanzania gye bagenda okuzanyira ne ttiimu endala mu kikopo ekya Kagame Cup. Leka omuntu afa atunyonnyole baani be bagenda okuzannya nabo n'abantu bameka abasitudde aba URA abagenze ne ttiimu eno. Ttiimu eno etambulidde mu bbaasi esibuddwa nankulu wa URA Allen Kajina nga tennatandika lugendo olugitutte mu kibuga Dar es Salaam okwetaba mu mpaka za Kagame Club Championship. Empaka zino zitegekebwa buli mwaka ku mulundi guno za kwetabwamu ttiimu 12 ezivudde mu mawanga g'obuvanjuba n'amasekkati ga Africa. Abazannyi 20 n'abakungu 6 be bagendedde mu ttiimu eno eggulawo emipiira gyayo ne bannyinimu abasimba ku bbalaza nga 16. Mbere Tanzania bagona ttiimu zikuba mukomyo tukufuneyo ka celebration. Tambule bulungi. Amen. Basabira. Omwaka oguwedde Uganda yakiikirirwa ababunnamwaya abawandukira ku luzannyo lwa quarter final nga bawanguddwa abasimba golo 2-1. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi. Ebyemizannyo nabyo bwe bityo bwe bigenze wano e Kampala nno we tusinzira okuweereza bino. Olwaleero obudde tebubadde bwa bbugumu okufaananako n'olunaku olwajjo wadde nga jjo abaddeyo enkuba ntonotono. Budde bubadde awo buweweevu bwe butyo n'ebitundu bingi ebiriraanye Kampala, naye
twagala tulabe olunaku olw'enkya olwakuna nga bwe lunaabeera. Ebirungi bwe bityo bitera kuggwa nga byokya mu ngeri eyo. Tubaanziza nnyo okulaba yonna gye musinziira. Abeebukoto abagenda mu kulonda olunaku olw'enkya mubeere bakkakkamu ebintu mubikwate mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, effujjo terikola, mulonde muddeeka n'oluvannyuma banaababuulira ani yawangudde. Mbaagaliza birungi byereere musire bulungi. Amawulire amalala gajja ku ssaawa 3 ne ssaawa 5. This is NTV. This is NTV. Jackie's solo career started in 2010 when Blue 3 went on leave, leading to the girls working on solo projects. This is NTV.
This is NTV. Hello, you are watching Login with me, your girl Robin Kirsty, and yes, like I promised last week, we definitely have more crazy, amazing, sizzling parties. So keep it locked and we'll definitely log you in. You all know who Brenda Nambi is, right? Yes. Oh, this week she definitely brought a bunch of fashionistas together, including Mustafa Hassan Ali, the guru of Swahili Fashion Week here in Kampala. It was definitely beautiful East African fashion, so definitely check it out. The trend of fashion is growing so fast, especially here in Kampala. Importantly, it is spreading all over East Africa due to the demand in the fashion industry. And this weekend, designers from all East African countries teamed up for the good. Mustafa from Tanzania and Brenda Nambi from Uganda are some of the fashionistas that showcased amazing handmade and African-inspired designs at Emin Pasha Hotel. Tell us about this fashion show. This fashion show is called the East African Extravaganza. I decided to work with different designers this time because I get to learn a lot from different people. And I invited Mustafa Hassan Ali, and he didn't give me a hard time. Oh, nice. He allowed to come. I was so honored, glad, and happy at the same time. I'm trying to introduce a show where we get to work with different designers, like different people, because what I learned from Swahili Fashion Week, it's like designers work together. You get to learn a lot from different people. You get to see different ideas. You learn a lot. It was a beautiful show.
I know how you guys like to know all about your celebrities, and this is the part which is your favorite part and my favorite part. This is where we get to know what the celebrities are up to. Hearsay. For all those TV and radio personalities, someone has recognized your efforts and decided to launch a TV and Radio Personality Awards, which will start sometime this year. This week they had a launch party at the Garden City rooftop and was attended by many hopeful TV and radio personalities. We can't wait for these awards to officially hit the scene and give other award ceremonies some competition. Taking a little break from the Club Paradise tour, the Rock Nation rapper decided to sit down with DJ Drama to touch a few topics here and there that include touring with Drake, a joint project with Kendrick Lamar, and of course, the highly publicized beef with Diggy Simmons. In fact, the situation with him and Diggy was the first question asked by Drama. According to Jay, he said there's nothing going about it. He's also added that Diggy is good, talented, but a kind of beef he would want to be involved in. We're going to take a quick break, but when we do come back, definitely more exciting entertainment. Keep it locked. So welcome back from the break. You're still chilling with me, your girl Robin Kirsty, here on Login. And this week we had a new night introduced at Zone 7, and it was Myth Mayanja showcasing for all his fans, and it was just all about Myth Mayanja doing his thing for his fans. So check this out. Take a page out the Bible, I'm rocking all yellow gold. Face to face with my rivals, these haters praying I fold. All I know is can't be, I need the hammers and foes. Took the dose off the cheap, now we just ride slow. It is very noticeable how hip industry here in Uganda. With the rhymes we wrote like posters, glued to like pause and like the drip on your robe of his comfort draws a sleek speaker. The flow has unique features, so I earn my own spot like a cheap preacher. I speak either, so either you respect mine or you get so you from my head to my feet. What you get is what you see. And it's in the way I walk, and it's in the way I talk. From my head to my feet. One more time. What you get is what you see. Look, are y'all from UG? Yes, I am. Are y'all from UG? Yes, I am. Are you from UG? Yes, I am. Well, if you're UG, raise your hand. Are you from UG? On any track, I punch lines and each line is different. I'm in a line. I showed you what a genius is. I throw up more lines than the fisherman's rod. Each line is good bait on it, so go forward. My lines are in the green lane, they go forward. If it's beef you want, my lines will be on it. On it. My lines move a straight path that can never be cornered. Caution, the cross the red lines is landmines. My lines stay up front like they were headlines. Line for line, yes, K-U-D. Line for line, and any track my lines take off. Call them airlines, my lines are... The artists are getting better in number and better, plus the fans keep showing their love. Don't need a necklace to shine. I can eat you past the breakfast like serial killers. Crossing names up with my checklist and needing a filler for your lyrics. My verse is the bestest, your hearse is expected. The way I'm murdering the beat competition is dead and buried. Took it further with the beats. What's up, 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 what's up? Like yellow hair on this never look fresher. I bake my bread home in the lab like Dexter. A clear cut diamond, the good and the pressure. At the 9/11 show, Tom Mayanja, aka The Myth,
and a couple of friends spit rhymes and give the fans an all-together hip-hop show. Entirely a hip-hop night. This is definitely my favorite part of the show, and it's definitely the one-on-one where I get to sit down with one of our favorite artists and ask them about them. And this week it was none other than Brenda Nambi. So if you think you knew a lot about Brenda, you get to know way more about Brenda Nambi. Check this out. So when we first met Brenda Nambi was through music from The Obsession. Sure. So tell me, when did you start music, or how did you start music? When did I start music? That's a long journey. But I started through Obsessions, with Obsessions. Yes. They trained me. I give them that credit, as always. And still with music, I started with Obsessions. We went through boot camp, I should call it, for music. So that is when I started. Then I broke off to form HB Toxic with my friend Helen. And now I'm doing a solo career. How was the whole experience being part of Obsessions music groups ever? Let's put it this way. I learned so much. I learned to deal with different people. It was very challenging, but I learned so much. Usually I take my challenges and I try to learn certain things. I pick things I learn from my challenges. So I would say I learned a lot to deal with people, different people, because there were different characters. I was surrounded by 28 characters or more. So I learned a lot, and that is what is guiding me right now, to deal with different people at a different time, at a particular given time or chance. After Obsessions, you did a bunch of songs and it was great. The Obsession career was great. And then I see HB Toxic. Yeah. And how did this come about? Well, we left. We figured, me and Helen, it was time to venture into something else. I needed to grow. I needed to do different things with my life. And we left. Me and Helen, we left and we decided to try out the HB Toxic thing. And I guess it it did. Two sexy, beautiful ladies. It worked. Thank you. Yeah. So from HB Toxic, yes. How did Brenda Nambi decide to be like, okay, I want to do solo? Well, we got busy. Helen, you understand, she's acting. I'm doing fashion, and we got busy on solo things. Careers, I mean, and we sat down and decided to do solo projects as well, because then we can make our own time. I know when I'm going to the studio, I know when I want to rehearse, and I make time. But before that, when I have time, she doesn't have time. When she has time, I don't have time. So our time kind of like separated. Definitely. But on a good note, we sat down and decided to try out different things. If we ever become less selfish, yeah, I mean, less selfishness is good. Yeah, then we shall sit down and bring back HB Toxic. Yeah. Oh, that's definitely great. So now, music-wise, your first single as Brenda Nambi was Go. Go. Yeah. It was Go. Yeah, the video. Okay. I just finished my second video, which was waiting for the fashion show to end, then I bring it out. You'll be seeing it soon. In a week, maybe. It's a Luganda song. Completely Luganda. Okay. Yes. Well, we can't wait to see that. Hopefully, we're the first people to preview it to the whole world. Bribe me. I will. We'll talk about that later, but I will bribe you. Let's get it started. Let's get it started. Go. Let's get it started. Go, go, go. Let's get it started. Let's get it started. Go. Let's get it started. Go, go, go. So you used to make some of the clothes for the Obsessions? Almost all of them. Oh,
The costumes, yeah. Which is cool because every time I saw Obsessions, I was like, you guys were always costumed. Yeah. And I was always wondering if it's a designer or somebody behind, or you just bought, because I always used to think you buy them maybe outside, but you design them. That's definitely cool. Yeah. So when did you decide you're like, okay, now I want to do it as a business? Well, definitely before I left Obsessions, but then Obsession was still also very taxing. Like I didn't have time to actually concentrate. Now it's a good thing because I can make my own time. I have my own timetable. I shoot a video and like, okay, let me let this video work as I work on the fashion show. The fashion show is done. Shooting my, putting out my other video, and probably you'll have a listening party soon. A listening party? She's going all Hollywood on us. Oh yeah. Yeah. People here have a tendency of thinking anything is either local or less interesting, or it's for the poor, or but it's how you look at things. Even the last collection, the last one we just had, there was a lot of African fabric, but no one could tell. Even the people who came to first was like, oh, this is a nice material. I'm like, okay, this is actually African fabric, but no one could tell. Oh, they couldn't tell. Yeah. It was so and how do you see the difference between the, Kenyan or Tanzanian or East African on a whole? How do you see how different the fashion industry is compared to our industry here? I actually think Ugandans we appreciate fashion more. But when I went to Swahili Fashion Week, it's a whole different culture. They have a way they are dedicated to fashion, especially attendance and following, trends and all that. Yes, Ugandans like to know. They like to know what's on and what's not on, but we are not that eager about fashion yet, and it's sad. But we shall get there if we have a few people. Trying to stick to it. We shall definitely get there. Right on. So they are Caribou, we make it wild. Oh, up to the morning light. Right on. Let's get together, we make it wild. Oh, up to the morning light. Yeah. So what should we expect now with music or fashion? Yeah. Music or fashion. Fashion is like something I'll always do even if I break a hand or break a leg. It's the passion. It's not really the passion, but on a more, what should I call it, on a reality sense, reality ground, it is something. Because if music, if I break a leg, that means I can't perform anymore. Or maybe I can sit down and sing. But fashion, I can always sketch. Or I can use one leg to sew. I can stitch if I'm not dead. But they're all important in my life. They whip, yeah. Well, nice. I'm very happy to be talking to you because, you're one of the hustlers. Yes, very inspirational. Very inspirational. We're going to take another quick break, but keep it locked here on NTV, and Logan will be right back. Welcome back from the break. You're still watching Logan here on NTV, and I told you we'll have another amazing party, and it is Miss Uganda. We've been following them all over the place, and this week they had to showcase their talents, and they did that at Governor. And guys, get ready to check this out. The Miss Uganda team has been on the road trying to find the queen amongst all queens. And I can tell you this is not an easy task.